আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু খুতবাতুল জুমআহ. Thanks all for joining. Tonight the network system is not good, probably all over the country because of this bad weather. So somehow maintain this process. I am also suffering. I was talking with my friend, very old friend. Still he is unmarried and he is looking for a beautiful bride and asking me to select one of my students for him. I replied that you are not perfect for my students. You are right now out of the network system. This conversation was going on. That's why I was laughing actually. So our tonight's topic is according to the wish and desire of Ishrat Jahan Bushra and Akhi Akhtar, because they will face their second in course and test exam probably next week. That's why suddenly I selected these three poems. If somehow they can get help from this class, this is actually the purpose. Otherwise, uh, I had decided to discuss tonight about the history of English language and literature or on of place. Okay, so London, Holy Thursday, and Nurse's Song. These three poems have been collected from the book Songs of Innocence and of Experiences, written by William Blake. Written by William Blake. London, this poem is very easy one for all of you, except the new members and who still didn't read these poems. And Holy Thursday, this poem is also very easy one, and this is a critical poem. The poet criticized the London, the country England in Holy Thursday, the economic system of England, the religious system of England, and in London he criticized mainly the London city. In the poem London, William Blake mainly criticized the London city. He criticized about the life of soldiers, about the life of chimney sweepers, and about the life of hairless women. I mean the whore of the city. This poem London is the criticism of the city London. Holy Thursday is the criticism for the entire country England. And Nurse's Song. Nurse's Song, in this part, Songs of Experience. This nurse is uh, very cruel, and this nurse is not like the nurse of in the Songs of Innocence. This nurse has expressed her anxiety and envy. Anxiety and envy, you can say jealousy, to others. Her personal anxiety and jealousy to the life of others. This is the purpose of this Nurse's Song. Okay, so one by one I will discuss these three poems, and I will discuss very briefly. Only the theme will be discussed, and the main messages will be discussed, nothing else. Okay, so the first poem, as you know, that is very important, London. And London, several times you read this poem, both London and London 1802. Several times you all read these two poems. Okay, yet as a revision class I am going to tell something about this poem London. So uh, in our next previous class I discussed about London 1802, written by William Blake.
after the poem Intimations of Immortality, London 1802. But this London, it was written before the London of William Wordsworth, okay, because William Blake is a senior poet, because William Blake was born in 1757. William Blake was born in 1757 and William Wordsworth was born in 1770. A long distance between them, okay. So first poem is actually London. So let's know something about this poem London, written by William Blake. So London, William Blake, a famous English poet and painter. Remember, the first profession of William Blake was painting, drawing. Even his wife, Catherine Butcher, she was the knowledge of painting. That means the wife of William Blake, she had the knowledge of painting and drawings. Okay, so when they married, she helped the poet. In his work, painting and drawings. So he studied also in the drawing school, in the art school, William Blake. Okay. So William Blake, a famous English poet and painter, wrote London. It is a narrative poem about the sufferings during the industrialization. Industrialization, that means the establishment of factory and mill industry in the town, in the city, mainly here the city London. Okay, mainly here in this poem the city London. So the establishment of factory and industrialization, factory and industry, how it create and increase the suffering of the people. How? In a mill and factory and industry, you know, there are many workers, 10,000s, 20,000s, 30,000s workers in a garment factory. Suppose in a garment factory like our Dhaka city, the crowded city, the populated city, Dhaka city, the capital of our country. Okay, so when the people of the village or the ordinary people, they go to the city for the sake of job, for the sake of livelihood, for the sake of work. So specifically, they do not have any place or any house in the town. So during the daylight, they work inside the factory, but during the night, they would spend their night just beside the road or under the tent, okay. So somehow they spent their night just beside the roads. So that's why the crowd of the city was increased day by day because of industry, because of factory, because people started to leave their village and they started to come in the town for the sake of work, because work was available in the town, but work was less in the village. That's why for the sake of livelihood they would come in the town. Still the people of Rangpur division, they go to the capital, they go to Dhaka mainly for garments factory, because they are not so much educated, maximum people are illiterate, so very easily they get a job in the garments factory. And you know, I visited many slums in the Dhaka city where the garments workers lead their life, and I was astonished after observing their life leading style. It's not possible for me to stay one night in such environment. It's not possible for me. My heart will never allow me to spend one night in such slum, but they are living there
year after year, year after year, because they are compelled. It's their weakness. It's not their wish. It's not their desire, but they are compelled to spend their days and nights in slums. Okay. Anyway, the same condition was in London City, and the speaker of this poem, London City, he was visiting the London City, the streets of London, the slums of London. Then whatever he observed and noticed, he tried to explain in this poem very shortly and briefly. And the most important, what he felt during that time, he criticized in this poem. Okay. So William Blake, a famous English poet and painter, wrote London. It is a narrative poem about the sufferings during the industrialization. It was first published in 1974 in his volume Songs of Experience. The poem speaks about the speaker's journey through the streets of London, portraying the negative aspects of the city, not the positive aspects of the city, but the negative aspects and pictures of the London city. Try to understand. The poem speaks about the speaker's journey through the streets of London, portraying the negative aspects of the city. It also deals with the child labor and slavery. Child labor and slavery. Okay. So what is the theme of this poem? London. Effects of industrialization, poverty, materialism and child labor are the major themes of this poem. Remember this one. Effects of industrialization, poverty, materialism and child labor are the major themes of this poem. The poet expresses the darker aspects of London, the darkest side of the London city. He discusses how the city is plagued with sickness, poverty and moral corruption, how the London city is cursed with sickness, poverty and moral corruption. People are not getting legitimate treatment with resultant agony and distress. Death is also one of the prominent themes of this poem. Death is also one of the prominent themes of this poem. The poet comments on how the church walls are covered with the blood due to wars. There were wars in different territories of England because of power, because of the greed of land, more land, because of colonialism, because of imperialism. Okay, as if the walls of the church was covered with the blood due to wars. Hence, he also tells how the upper class tormented the working people, including children, how the higher class, upper class, the rich people, the people of aristocratic society, they tormented, they tortured, they invited the working people, including children. Even they didn't spare the children from their torture. And in this poem, you will get symbols, because William Blake is also a symbolist. Sometimes he used his personal symbol in his small lyrics in the book, the Songs of Innocence and the Songs of Experiences. So in this poem, you will get a few symbols. So you know about symbolism. Symbolism means to use symbols to signify ideas and qualities, giving them symbolic meanings that are different from the literal meanings. That is totally different from the word meaning. Okay, so word meaning refers to the literary meaning, that is word meaning. So symbolism means to use symbols to signify ideas and qualities, giving them symbolic meanings that are different from the literal meanings. Here in this poem you will get soldiers shy. You will get this phrase, soldiers shy, that symbolizes the state of frustration. A state of frustration in a country where frustration is available. Okay, and soldiers shy, the regret of the soldiers symbolizes the state of frustration in this poem London. And the second symbolism is
chimney sweeper. Chimney sweeper is the symbol of death, darkness, and destruction. Chimney sweeper, how the symbol of death? Because in the chimney, children work inside the chimney, and it is a dangerous place and dark place, a place where fire is available. So children died. Sometimes children die inside the chimney. Inside the chimney, a sweeper means the children, the child laborer. Darkness and destruction, destruction of the future of the children, destruction of the career of the children. Because if a child works in a factory, then he is separated from his civil rights and from his education, because only education can show the light to a nation. Okay, but they are not educated. Instead of school, they are admitted in the factory for livelihood. Okay, so chimney sweeper is the symbol of death, darkness, and destruction. Now harlot's curse. Curse means abhishap dewa. So harlot's curse. Harlots means whore. Whore. Harlot's curse symbolizes the prostitute's pathetic life experiences. The pathetic and painful life of the prostitutions of the London city. Okay, so he also discussed about the heinous life and miserable life of harlots of the London city, and harlot's curse symbolizes the prostitute's pathetic life experiences in this poem. So all over, this poem is very interesting, and you will get a critical mood, a critical tone in this poem, though the tone of this poem is sorrow and sadness. Okay, exact tone of this poem is sorrow and sadness, because the speaker is traveling and walking around the streets of London, and he is observing the real picture of the London city. Okay, so this is the poem London, and I selected the first letter L from this London. That's why L, T, and N. It was our tonight's topic. Okay, London by William Blake. Listen very carefully. I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and marked in every face I meet marks of weakness, marks of woe. This is the first stanza. There are total 4 stanzas in this poem. So simply the speaker said that I was walking through the chartered, chartered means beautiful and decorated street, roads of London city, near where the chartered Thames does flow. Thames is the name of a river that flows in London city. And it is said that the London city is situated in the bank of the river Thames. Thames is a very famous river in London. Okay, so near the Thames river, the London city is situated, and in the streets of the London city, the speaker is walking, and he is walking and noticing the real picture of the people of London city. And he said that, and mark in every face I meet the mark in every face, the mark of weakness, the mark of woe, the mark of frustration, the mark of pain in every face. That means maximum people of London city, or the all working people of London city, they are suffering, and I noticed the mark and sign of weakness, sign of frustration, sign of pain in their face, because the pain of your heart will be displayed on your face. This is fact. The pain of your heart, what's going on in your heart, it will be displayed on your face, no doubt. And the speaker noticed it. Then in the second stanza, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every ban, the mind-fogged manacles I hear how the chimney sweepers cry, even blackening church appalls, and the hapless soldier's shy runs in blood down palace walls,
but most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse, blast the newborn infants, tear and blights with plagues the marriage hears. This is all a sentence. The first stanza is one sentence, and the last three stanza is equal to one sentence. Okay. So in every cry of every man, in every infants means children, child, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind-fogged manacles I hear, how the chimney sweepers cry. Simply, the speaker of this poem, as he is walking in the streets of London and observing everything, he said that I hear I hear the sound of crying of the adult men and the children. I mean, all types of people, all classes of people, both small and big and adult, they all are crying because of their frustration. Even the children, the infant, they are also crying. Why? Infants are crying, the children are crying because of this fear that after a few days they will be sent to the chimney as a child labor, child workers. So this is their fear. Okay. And how the chimney sweepers cry, every blackening chars appalls, and the hapless every blackening chars appalls. Blackening chars, as if the tower of the church became black, as if the tower of the church became black by this black smoke of the chimney, by the black smoke of the factory and industry around the church in the town, in the city. Because of their black smoke, the tower of the churches became black. This is the word meaning. This is word meaning. But this is not the internal meaning of this stanza. The internal meaning is actually as if the church is unable, as if the church is only a name, as if the church has lost its religious power, because this is the duty of the church and the authority of the church and the priest and the religious person to protect the true Christian from all kind of agony and frustration, mainly the children. The children should be safe. The children should be healthy. The children should be educated. This is the lesson of the church. But remaining this church, still the church is in the town, but the children are crying of fear, and the children are becoming workers in the city London. So whether so you can feel that the church is present or not, it's not the matter. As if the church is lost its power. The church is meaningless. The church is meaningless. Okay, that's why every blackening church appalls, and the hapless soldiers shy, runs in blood down palace walls. Hapless soldiers, as I discussed, hapless soldiers refers to the a state of frustration. State of frustration. That means the soldiers, they are shying. They are shying because of war after war, battle after battle, battle after battle. Because of so many battles, so many soldiers died, and the roads and fields are filled up with blood. Okay, runs in blood with palace walls. Simply speaking, soldier is the source of power for a king or for a queen or for a state. But because of the misunderstanding and the envy and the greed of the leaders, the soldiers are dying. They are losing their innocent life because of their leaders, because of the power of their leaders. Okay, that means the soldiers, they are innocently dying, and they are actually innocent, but they are dying. They are getting the punishment of their leaders. Okay, so the death of a soldier is the mark of the destruction of a country, because the soldiers are the source of power for a country. Okay,
This is actually the political matter, the political side of London city during that time in 1774, because this poem was published in 1774. Okay, so it was the picture of London city, and William Wordsworth, he wrote the poem in 1802. So you can say 28 years ago this poem was published. So 28 years ago, this is the picture of London city. So how was it 28 years later? What Wordsworth observed? Okay, now think deeply. The next stanza, but most through midnight streets. Now the speaker is talking about the night's street of London. What is the picture of night in the London city, in the street of London city? What he heard from the midnight streets in London city. The speaker said, but whatever about the soldiers, about the children, or whatever, but the most painful picture. But most through midnight streets I hear how the youthful harlot cars. The speaker was walking in the midnight in the roads of London city, and he was hearing the sound of cursing, that the youthful harlots, the whore, they were cursing. কথা হচ্ছে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলেন, তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন যে তরুণ যারা হোর তারা কিভাবে অভিশাপ দিচ্ছিল, তারা আওয়াজ করে করে অভিশাপ দিচ্ছিল, অথবা তারা অভিশাপ যেভাবেই দিচ্ছিল তিনি শুনতে পারতেছিল, ওই জিনিসটাকে তিনি ফিল করতেছিল। বাট দ্য মোস্ট থ্রু মিডনাইট স্ট্রিটস আই হিয়ার দ্য ইউথফুল হারলোটস কার্স। কেন তারা অভিশাপ দিচ্ছিল, কাকে অভিশাপ দিচ্ছিল? তিনি বলতেছেন, ব্লাস্ট দ্য নিউ বর্ন ইনফ্যান্টস টিয়ার। তাদের অভিশাপটা এই নিউ বর্ন, নতুন জন্মগ্রহণ করা ইনফ্যান্টস টিয়ার, শিশুদের কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। ব্লাস্ট দ্য নিউ বর্ন ইনফ্যান্টস টিয়ার। এটা নিউ বর্ন ইনফ্যান্ট, হোয়াট কাইন্ড অফ ইনফ্যান্ট? দে আর ইল্লিগাল ইনফ্যান্ট, ইল্লিগাল, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা বলি হারাম জাদা। আমরা একজন ফ্রেন্ড আরেকজন ফ্রেন্ডকে হারাম জাদা বলে গালি দিই। আসলে কাউকে হারাম জাদা বলে গালি দেওয়া যাবে না, এটা আমাদের মুসলিম বা ইসলাম অনুযায়ী এটা কবিরা গুনাহ হবে। কাউকে হারাম জাদা বলা যাবে না, কারণ হারাম মানে হচ্ছে নিষিদ্ধ, আর জাদা মানে হচ্ছে পুত্র। বুঝতে পারছো? জাদা মানে পুত্র বা ছেলে, সন্তান। তাহলে নিষিদ্ধ সন্তান হলো, তার মানে হারাম সন্তান, এটা মানুষকে গালি দেওয়া যাবে না। আর মানুষকে কি বলা যাবে না? মানুষকে খচ্চর বলা যাবে না, কারণ খচ্চর একটা যদিও প্রাণী, কিন্তু খচ্চর একটা উল্টাপাল্টা টাইপের প্রাণী। কীরকম? যে ঘোড়া আর গাধার মিলনে যেই প্রাণীটা জন্মগ্রহণ করে এটাকে খচ্চর বলা হয়। তার মানে কোনটা ঘোড়া বা কোনটা গাধা হোক এটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে যে দুইটা আলাদা জাতের মিলে আর একটা জাত তৈরি করে, এটা হচ্ছে খচ্চর। এটাও একটা প্রাণী, বিভিন্ন মালবাহী জিনিস বহন করতে সহযোগিতা করে, কিন্তু আমরাও মানুষকে ফ্রেন্ডদেরকে খচ্চর বলি, এটা বলা যাবে না। খচ্চর যদি কাউকে বলো তাহলে ওটা ওই দিকে চলে যাবে, একটা ডিপে চলে যাবে, যে তোমার মা বাবার ঠিক নেই, তার মানে তুমি ইল্লিগাল, তুমি ঠিক না। তো এইগুলা জোকিং করে বা কিডিং করেও কাউকে এইগুলো গালি দেওয়া যাবে না। খচ্চর এবং হারামজাদা মানে মজা করেও কাউকে আর বলবা না, আজ থেকে কখনোই বলবা না, লিখে বা মুখে কোনোভাবেই বলবা না, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তোমরা জানো যে শহরের মানুষদের কিন্তু বৈবাহিক জীবনে তেমন একটা শান্তি থাকে না। শান্তি না থাকার অনেক কারণ থাকতে পারে, ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। আমরা সংক্ষেপে এই কবিতাতে বোঝানোর জন্য বলতেছি। শহরে কিন্তু আমাদের ঢাকা শহরেও অনেক আছে, ছোটোখাটো শহরগুলোতে এখন হয়ে গেছে প্রস্টিটিউশন। তো কখন একটা ম্যারিড মানুষ প্রস্টিটিউশনে যায়? কখন? when he is not satisfied on his wife, or when there is no good relationship or there is no love between husband and wife. These two reasons: when there is not love between husband and wife, and when the husband is not satisfied by his wife or the wife is not satisfied by his husband. In this case, the husband go to the gate of the harlot of the town in order to get pleasure for his body. And when the husband, the married person, he go to the gate of the harlot and completed his physical intercourse, then the youthful harlot automatically became pregnant,
and when she will become pregnant, she will give birth a child. This child is called illegal infant or illegal child. So this child is hairless, fatherless. There is no identification of his father, because how many married person made physical intercourse with this youthful harlot? Who knows it? Okay, that's why when this child cries in the night, in the midnight, as if this crying sound of this child or the tears of this child is actually a kind of curse for the married person, for the married couple. বিকজ যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিবাহিত জীবনে যদি ভালোবাসা থাকতো তাহলে স্বামী আসতো না, স্বামী যদি না আসতো তাহলে প্রেগনেন্ট হইতো না, প্রেগনেন্ট না হলে বাচ্চা হইতো না, বাচ্চা না হলে বাচ্চা কাঁদতো না, আর বাচ্চা না কাঁদলে অভিশাপও হইতো না। তো এই জন্য তিনি ম্যারিজ হিয়ার্স, তিনি বৈবাহিক কাপলগুলোকে অ্যাজ ইফ এই যে হার্লটগুলো তারা মনে হচ্ছে যে বৈবাহিক যে পরিবারগুলো স্বামী স্ত্রী তাদেরকে তারা মনে হচ্ছে অভিশাপ দিচ্ছে, যে আসলে তাদের কারণেই আমাদের এই অবস্থা, আর আমাদের কারণে এই বাচ্চাদের জন্ম, যাদের কারণে তাদের এই করুণ অবস্থা, বাচ্চাদের তারা কান্না করতেছে। তার মানে দ্য প্রস্টিটিউটস ওয়ার নট হ্যাপি ইন দ্য লন্ডন সিটি ডিউরিং দ্যাট টাইম ইন 1774 or before that. In the end of the restoration period, you know it, in the end of the neoclassical period, this is the picture of London city all over the England, and it was increased during the romantic period or in the beginning of the romantic period. And that's why William Blake, whatever he did, that is actually a kind of criticism of London city. So this London poem is different from the London 1802. Now you can make difference, you can find out the difference. The representative of sorrow, the poem reflects upon the poet's experiences during his life in London. He narrates what he sees and hears while wandering in the streets of London. The poem begins when the speaker is walking along the Thames River. As he travels along, he encounters many weary and mournful faces. He continues observing and hears crying and sounds of suffering, because people are forced to work in horrid condition. Also, he expresses resentment on how poverty and sickness have domed everything around him. He continues to describe the miserable cries of chimney sweepers, darkening churches, and the soldiers who died because of war. At midnight, he hears the prostitute cursing his baby's cry. This curse would surely affect the innocence and purity of that teeny soul. Thus, London forces people to live a life of misery. So this is the London city. Okay, now next poem is actually Holy Thursday. This is also an open criticism of England. This is the criticism for entire England. Okay, আচ্ছা, এই কবিতাটা পড়লে একটু বুঝতে পারবা, এক্সপ্লেনেশন পড়লে একটু বুঝতে পারবা যে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য এন্ড অফ দি নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ইন ইংলিশ থ্রোনিং। আচ্ছা, দেখো এই কবিতা হচ্ছে হোলি থার্সডে সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স। সংস অফ ইনোসেন্সের যে হোলি থার্সডে ওটা খুব ইজি এবং সাধারণ কিছু জিনিসকে ক্রিটিসাইজ করা, কিন্তু এই মাত্র 12 লাইনে উনি খুব কঠিন একটা ক্রিটিসাইজ করছেন, পুরা ইংল্যান্ডের ওপর আঙ্গুল তুলেছেন দ্য স্পিকার। দেখো, ইজ দিস আ হোলি থিং টু সি ইন এ রিচ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ল্যান্ড, বেবস রিডিউস টু মিজারি, fed with cold and usurer's hand? This is the first stanza. একটু বাংলায় বলি বোঝার জন্য। তিনি ইংল্যান্ডকে বলতেছেন যে এই ইংল্যান্ডকে কি একটা আচ্ছা বলো তাসমিয়া বলো, এই ইংল্যান্ড কখন ভারত শাসন করা শুরু করছে, কত সালে বলো, তাড়াতাড়ি বলো।
আচ্ছা, যে কোনো একজন বলো, কত সালে ইংল্যান্ড কত সালে ভারত শাসন করা শুরু করছে বলো? কেউ বলতে পারবে না? মিফতাহুল শেখ বা শেখ, কত সালে ব্রিটিশরা কখন শাসন শুরু করছে? পলাশির যুদ্ধের পর পরে নাকি 1757? 1757, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। 1757 যদি হয়, 190 বছর 1757 থেকে। আচ্ছা, 1757তে যদি ইংল্যান্ড ইন্ডিয়ার মতো এত বড় কন্টিনেন্টকে শাসন করে, তাহলে ইংল্যান্ড কত বড় পাওয়ারফুল ছিল, এটা তোমার ভাবার বিষয়। যে ইংল্যান্ড কত বড় একটা রিচ কান্ট্রি এবং পাওয়ারফুল কান্ট্রি ছিল। 1757তে যদি এই ইন্ডিয়ার মতো এত বড় সাবকন্টিনেন্টকে তারা শাসন করে, এবং তার আগে আমেরিকাকে শাসন করছে, এবং 1776-এ তাদের শাসন ক্ষমতা হারিয়েছে। 1776-এ আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তার আগে তারা আমেরিকাকে পর্যন্ত শাসন করছে, এরপর আফ্রিকাকে শাসন করছে। তাহলে আমরা শুধু এই কথাটাই বলি যে কবিতা, যেহেতু এই কবিতাগুলো বিশেষ করে 1774-এ পাবলিশ হয়েছিল, তাহলে এর আগে ইংল্যান্ড মানে পলিটিক্যালি কত পাওয়ারফুল ছিল এবং রিচ ছিল, কত একটা প্রসপারাস কান্ট্রি ছিল, এটা তুমি গেস করো এখন। কারণ সমুদ্রের ওই পার থেকে এসে ইন্ডিয়ার মতো দেশকে শাসন করে সব কিছু লুটে নিয়ে গেছে, কি পরিমাণ তারা ক্ষমতাশীল ছিল। এই এত পরিমাণ ক্ষমতাশীল হওয়ার পরেও তাদের নিজেদের দেশে কি ঘটতেছে, এটাকেই লেখক অ্যাস্টনিস্ট হয়ে ক্রিটিসাইজ করতেছে। এখন বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো, ইজ দিস আ হোলি থিং টু সি ইন এ রিচ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ল্যান্ড, babes reduced to misery, fed with cold and usurous hand? তিনি বলতেছেন যে, একটা প্রশ্ন দিয়ে এই কবিতা শুরু করছেন। কবিরা সাধারণত প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর চায় না, নিজেরাই উত্তর দেয়। এটা কথা মনে রাখবা যে থ্রু দ্য রেটোরিক্যাল কোশ্চেন দ্য স্পিকার অর দ্য পোয়েট কোশ্চেন্স টু দ্য রিডার্স, নট ফর দ্য আনসার বাট হি হিমসেলফ আনসার দ্য কোশ্চেন্স। ওকে, তো তিনি নিজেই উত্তর দিবেন। দেখো কবি বলতেছে এটা কি একটা খুব ভালো বিষয় বা হলি জিনিস, পবিত্র জিনিস, যে একটা ধনী এবং একটা ফ্রুটফুল ল্যান্ড, মানে একটা উর্বর জমি, সমৃদ্ধ একটা দেশে, ঠিক আছে, ধনী, ক্ষমতাশীল এবং সমৃদ্ধ একটা দেশে, বেইবস মানে বেইবি মানে চিলড্রেন, বেইবস রিডিউসড মানে শিশুদের কমে যায়, টু মিজারি দুঃখ কষ্ট, কিভাবে, ফেড উইথ কুল্ড অ্যান্ড ইউসারাস হ্যান্ড মানে সুদখোর আছে না, ফিল্যান্থ্রোপিক, ফিল্যান্থ্রোপিস্ট, সম্ভবত দ্য ওয়ার্ড ইজ ফিল্যান্থ্রোপিস্ট, ঠিক আছে, যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে থাকে, যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে থাকে অথবা সুদের টাকা দান করে থাকে, অতিরিক্ত টাকা যারা সুদ নেয় এটা দান করে থাকে। তো তিনি বলছে এটা কি খুবই ভালো জিনিস যে দেশের শিশুরা দুঃখে কষ্টে আছে আর তাদের দুঃখটা কমে যাবে সুদখোরদের টাকায়। তিনি বুঝাতে চাচ্ছে যে দ্য ইউসারাস পারসনস দে ডোনেট ইন দ্য চ্যারিটি স্কুল। right now he is criticizing the charity school, the orphanage, এতিমখানা, the orphanage, বুঝতে পারছো? Is it a matter of greatness that in a fruitful country, in a prosperous country like England, a great country that right now is ruling the half of the world, but in their own country there are children are suffering, children are leading their life in the charity school instead of their educational school and they are fed by the usurer's hands, by the donation of the pretentive person, a person who donate for pretension, যে লোক দেখানোর জন্য দান করে। Is it a matter of sacredness? It is a matter of holy. Is it a good matter that in such a prosperous country children are suffering, they are living in the charity school, they are facing miseries and their livelihood is collected from the usurous person? এটা কিরকম জিনিস? This is one criticism. Next, is that trembling cry a song? Can it be a song of joy? And so many children poor,
it is a land of poverty, it is a land of poverty, the exclamatory mark in the last line of this second stanza. নাও দেখো যে হোলি থার্সডেতে এই চ্যারিটি স্কুলের চিলড্রেনরা তারা কিন্তু চার্চের ভিতর গিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে তারা কিন্তু যে হিমস গায়, রিলিজিয়াস সং ফর দ্য শেক অফ গড, দে রেইজ দেয়ার হ্যান্ড অ্যান্ড দে অফার প্রেয়ার টু গড জিসাস ক্রাইস্ট. ওকে, তো ইউ নো এভরি songs has a sound. দেখো, is that trembling, that means vibrating cry a song? এই জায়গায় তিনি চার্চের ভিতরে শিশুরা যে গডের কাছে প্রে করে একসঙ্গে সবাই এক সুরে বলে, এটাকে এই সংটাকে তিনি সং বলতেছেন না, এটাকে তিনি ক্রাই বলতেছেন. কারণ যখন কেউ গান গায় সে ফ্রিলি গান গাবে, হ্যাপিলি গান গাবে, চেয়ারফুল. দেখো, in the second stanza, according to the poet, according to the speaker of this poem, as he is a critic, he said that if this is a song, then why the voice, why the throat of the children is vibrating? I think it's not a song, but it is cry. As if the children are crying, they are not praying to God, they are not happy in the charity school, but they are compelled to pray inside the church. The children of the charity school, the orphans, they are compelled to sing the hymns inside the church, to pray by singing, but they are not happy. If they are happy, why their voice, why their throat is vibrating? If you want to sing, sing cheerfully, sing happily. Your song will indicate that you are happy or not. That means, is that trembling cry a song? The speaker said that the songs of the children inside the church it's not a song or it's not a prayer, but it is a trembling cry. Can it be a song of joy? Readers, do you think that this is the song of joy, that their throat is vibrating? Can it be a song of joy? That means the children of the charity school, they are not happy, their life is miserable, they are suffering inside the church, they are suffering inside the charity school, but every Thursday they are brought to the church in order to offer a prayer for the donors, and this is the pretension of the authority of the charity school. কারণ দেখো যে যদি এতিমখানার পরিচালকরা বাচ্চাদেরকে দিয়ে যদি এইভাবে দোয়া না করায় যারা দান করেছে তাদের জন্য, তাহলে যাদের জন্য দোয়া করেছে তারা দান করবে না, দান না করলে চলবে কিভাবে? তো এগুলো হচ্ছে লোক দেখানো, প্রিটেনশন, বুঝতে পারছো? আর এই সমস্ত যারা দান করে তাদেরকেও তিনি ক্রিটিসাইজ করছেন। কেন দান করে জানো? ইউসারাস হ্যান্ড, এরা দান করে এই জন্য যে অ্যাকর্ডিং টু খ্রিস্টান রিলিজন, ইভেন অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিলিজন, যে আমাদের ধর্মে যে 1 টাকা দান করলে সেখান থেকে 60 টাকা থেকে 70 টাকা থেকে 700 থেকে 7000 থেকে একে বেগয়ের হিসাব অসংখ্য আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। যেমন একটা ধানের কণা থেকে একটা ধানের গাছ, সেটা থেকে একটা গাছে অনেকগুলো ধানের শীষ, এভাবে অনেকগুলো সুংগুলা এভাবে তৈরি হয়। যেমন বাড়ে একটা ধানের বীজ থেকে, এরকমভাবে দান করার মাধ্যমে সম্পত্তি বাড়ে বা সম্পদ বাড়ে। তো যারা দানকারী তারা এই আশায় চ্যারিটি স্কুলে দান করে যে আমি যদি দান করি তো গড আমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবে। এটা তো দান করা হলো না, এই আশায় তো দান হলো না। এই জন্য তিনি বলছেন যে ইউসারাস হ্যান্ড, তারা এই জন্য দান করে যে they will get back their property, their amount, their money by God. মানে 1 টাকা দিলে গড তাকে 10 টাকা দিবে, এই আশায় তারা দান করে। মানে not for the sake of the children, not for the sake of their misery. বুঝতে পারছো? অনেকগুলো ভাবে তুমি এখান থেকে প্রশ্ন করে উত্তর নিতে পারো যদি তোমার এই টাইপের তথ্য জানা থাকে। তাহলে in the second stanza, is that trembling cry a song? Can it be a song of joy? And so many children poor
Is it a land of poverty? And in this country, England, which is ruling half of the world, in this country there are children are poor. If the children are not poor, why they are in the charity school? They should be brought up at their house, at their home. But instead of home, instead of school, they are growing up in the charity school. So many children are poor in this rich country, England. So it is a land of poverty. Should I think that this is not a rich land, not a prosperous country, not a powerful country in the geography of the world, but this is a land of poverty? This is the question of the speaker. Okay, this is a land of poverty, that the students are poor, they are leading their miserable life. Then the last stanza. And their sun does never shine, and their fields are bleak and bare, and their ways are filled with thorns. It is eternal winter there. There bolte the children who are suffering in England, and their sun does never shine. Okay, the মানে হয় যে শিশুদের জীবনের সূর্য আর কখনো আলো দিবে না। And their fields are bleak and bare. Bleak means unfertile, অনুর্বর। যেন হয় শিশুদের জীবনের মাঠ যেন অনুর্বর এবং বেয়ার এবং বন্ধা। ধরো যে ব্লিক মানে বন্ধা এবং বেয়ার মানে খালি শূন্য, যেগুলোতে কোনো চাষাবাদ হয় না, কারণ তাদের জীবনকে তো ধ্বংস করে দিয়েছে। And their sun does never shine, and their fields are bleak and bare, and they are always are filled with thorns. It is eternal winter there. Eternal মানে কি, যে জিনিসটা শুরু আছে শেষ হয় না। তো এটাকে তিনি এক্সাজারেট করছেন। এখন তো আর ইংল্যান্ডে চাইল্ড লেবারিং নাই, তো ওই সময়ের তিনি মানে কেন এক্সাজারেট করছেন, কারণটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ হিজ এক্সাজারেশন? ইট ইজ ইটার্নাল উইন্টার দেয়ার। উইন্টার প্রেজেন্টস depression, frustration, misery. Okay, according to William Blake. So it is eternal winter there. As if in England for the children it is eternal winter. As if they are suffering, their misery will never end. Okay. So in the right side of the screen, the poem begins with a series of questions. How holy is the sight of children living in misery in a prosperous country? Might the children's cry as they sit assembled in St. Paul's Cathedral as on Holy Thursday really be a song? Can it be a song of joy? The speaker's own answer is that the destitute existence of so many children impoverishes the country, no matter how prosperous it may be in other ways. For their children the sun does not shine, the fields do not bear, all paths are thorny, and it is always winter. Thorny মানে কাঁটাযুক্ত, কণ্ঠকীর্ণ। Life is not a bed of rose, life is a bed of thorns. এরকম কিছু একটা। সো তোমরা আশা করি ক্রিটিসাইজটা বুঝতে পারছো। এটা একেবারে আহামরি কঠিন কোনো বিষয় না, কারণ এই যে সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল, এটা একটা চ্যারিটি স্কুলের নাম। এটা হচ্ছে সিচুয়েটেড ইন লন্ডন। এটা হচ্ছে হলি থার্সডের প্রথমটাতে, সংস অফ ইনোসেন্টটাতে এই নামটা বলে দেওয়া হয়, এই কারণে এটা বলা হয়। তারপরে এখানে যেহেতু চলে আসছে দেখে নিতে পারো। নেক্সট পোয়েম, এখানে তার এক্সপ্লানেশনও কিন্তু দেওয়া আছে। এটা আমি এক্সপ্লানেশনটাও গুগল থেকে নিয়েছি, এটাও পরে শোনানো যাইতো, কিন্তু আমি মনে করি যে এখন আর পড়ানোর দরকার নেই। তারপরের যে কবিতাটা, এটা আমরা একটু দেখবো, যে নার্সের সং। এটা সামান্য একটু কবিতা, এটা দিয়ে শেষ করবো। আছে সংস অফ ইনোসেন্সে, ওখানে নার্স বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাদের আবদারগুলো, তাদের আবেদনগুলো মেনে নেয়, খুব সুন্দরভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করে। কিন্তু এই নার্সের সঙ্গে এখানে তিনি তো শুধু তাদেরকে অর্ডারই করে, তাদেরকে ধমক দেয়, কিন্তু তাদের কোনো কথা শোনে না, তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে না। এবং এই কবিতাটা ছোটো, এই কবিতা একটু বড় আছে, এই কবিতাটা ছোটো। তবে এখানকার ইন্টারেস্টিং যেটা ম্যাটার, যে নিজের জীবনটা যেভাবে আমি আমার যৌবনকালটা উপভোগ করেছি, বা আমি যা পেয়েছি না পেয়েছি, আমারটা আমি ওদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি, এই ভয় করতেছি যে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে সম্ভবত এদের সঙ্গে ঘটবে, অথবা আমি যে জিনিসটা এনজয় করতে পারিনি আমার টাইমে, এরা এনজয় করতেছে, দ্যাটস ওয়াই আমার হিংসে হচ্ছে। এই দুইটা কথা মনে রাখবা। কথার কথা যে
আমার সঙ্গে কিছু একটা হয়ে গেছে, ছোটবেলায় আমার যৌবনকালের শুরুতে কিছু একটা হয়ে গেছে, তো আমি ভয় করতেছি যদি এইভাবে এরাও চলতে থাকে এদের সঙ্গে এরকম কিছু হবে সামনে। কারণ আমরা কেউ জানি না যে ভবিষ্যতে কি হবে, কাল কি হবে, এটা কেউ জানি না, ঠিক আছে? কারণ সিচুয়েশন ইজ চেঞ্জেবল, ঠিক আছে? আবার এরকম হতে পারে যে আমার খুব কষ্টে আমার সময়টা কাটাইছি, আমার যৌবনকালটা শুরুর দিকে, এবং এই ছেলেপেরা এক হাসি খেলা তামাশায় সময় পার করতেছে, তো এটা থেকে তার একটা হিংসা হচ্ছে আর কি, জেলাসি হচ্ছে। এই দুইটা বাংলা কথা বললাম, এখন সহজেই বুঝতে পারবা কবিতাটা। দেখো, দ্য ব্রিটিশ visionary poet William Blake included two versions of Nurse's song in his self-published collection Songs of Innocence and of Experience. In the Innocence version of the poem, a nurse, something like a modern-day nanny, মানে নানি, finds joy in watching the children in her care play in a field at the end of the day. এটা ছিল প্রথমটার বক্তব্য। In this nurse's song, by contrast, totally opposite, the nurse takes no such pleasure in childhood innocence. Instead, she seems to resent the way the children remind her of her own youth. The children remind her, শিশুরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, of her own youth, তার নিজের যৌবনকালটা, and even to feel that the children's play is a waste of time and a form of deception. এই জিনিসটা তেনাকে মনে করে দিয়েছে, এবং তিনি মনে করেছেন যে এই যে বাচ্চাদের খেলা বা মাঠে হাসি তামাশা করা, এগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম, এগুলো অন্য কিছুই নয়। বুঝতে পারছো? এই জিনিসটা আমরা এই কবিতায় পাবো, এখানে তেমন আর কিছুই নেই। আর যদি এমনিতে এক্সপ্লেন করতে চাও, তাহলে তার অ্যাটিটিউড, তার টুন, বা তার এক্সপ্রেশনটা কীরকম ছিল, তার অ্যাড্রেসটা কীরকম ছিল চিলড্রেনকে, এগুলো তোমরা নিজেদের থেকেই বলতে পারবা। বুঝতে পারছো? তো এই কথাটাই হচ্ছে মেন এখানে, যে হ্যাঁ, কোথায় গেল? Instead, she seems to resent the way the children remind her of her own youth, and even to feel that the children's play is a waste of time and a form of deception. And এখানে দেখো, it is the expression of anxiety and envy. The repressive nurse is projecting doubts on her own self into the lives of the children. নিজের যে ডাউটগুলো, সন্দেহগুলো, সেগুলো তিনি শিশুদের জীবনের দিকে ফেলে দিচ্ছে, মানে বিকজ অফ জেলাসি, বিকজ অফ এংজাইটি, বিকজ অফ জেলাসি অ্যান্ড এনভি। বুঝতে পারছো? এইটাই আমরা আর কি কবিতায় পড়বো, তেমন কঠিন কোনো বিষয় না। এই যে দেখো, এইদিকে আমি নিয়ে আসছি, স্ক্রিন চেঞ্জ হয়েছে আশা করি। সো নার্সেস সং ফ্রম দ্য সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স। দেখো, when the voices of children are heard on the green and whisperings are in the dale, the days of my youth rise fresh in my mind, my face turns green and pale. This is the first stanza. দেখো, সিম্পল ইংলিশ এগুলা, যে when voices of the children are heard, কারণ তোমরা জানো যে আমরা জানি যে শিশুরা খেলতে গেছে, এখন নার্সের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসা। তো তারা তো ডেইল মানে হচ্ছে ভ্যালি, উপত্যকা, পাহাড়ের উপত্যকা বা মিডো, যেখানে বাচ্চারা খেলা করে, ঠিক বিফোর দ্য ইভিনিং তিনি গেছেন তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য, এবং তিনি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন। এবং এটাও শুনতে পেলেন যে উইসপারিংস আর ইন দ্য ডেল। এর আগে তিনি তাদের আওয়াজ শুনতেছিলেন, কিন্তু এখন তারা যদি একটু বড় হয়েছে শিশুরা, তিনি উইসপারিং কাকে বলা হয়? এই কথা বলে মানুষ খোলাখুলি, ওপেনলি। উইসপারিং মানে কানাকানি, ফুসফুস। কখন কানাকানি করে? যখন কোনো গোপন কথা বা যেটা শেয়ার করা যায় না এরকম কথা যখন বলে, তখন পোলাপান ফুসফুস করে, কানে কানে বলে, যে আরেকজন যেন শুনতে না পায়। হতে পারে কথাটা খারাপ বা কোনো একটা, যে কোনো একটা ধরনের কথা হতে পারে। উইসপারিং দিস ওয়ার্ড ইজ ডাউটফুল। বুঝতে পারছো? উইসপারিং দিস ওয়ার্ড ইজ ডাউটফুল। এখানে উইসপার তুমি যদি করো, তাহলে আমি তোমাকে ডাউট করবোই, সিম্পল, যে কি বললি ওখানে, কি বললি, একটা ধারণা করে নেব, এইরকম। দ্য ডেইজ অফ মাই ইয়থ, নার্স বলতেছে, দ্য ডেইজ অফ মাই ইয়থ রাইজ ফ্রেশ ইন মাই মাইন্ড। তাদের এইগুলো শুনে, এগুলো দেখে আমার নিজেরই যৌবনকালটা, ওই সময়টা আমার হৃদয়ে ভেসে উঠলো, আমার মনে। মাই ফেস টার্নস গ্রিন অ্যান্ড পেইন। তাই বিকজ অফ এংজাইটি অ্যান্ড ইনভে, মাই ফেস, দ্য ফেস অফ দ্য নার্স টার্নড ইন্টু গ্রিন অ্যান্ড পেইন। That means she has become upset, not happy. So when I hear children's voices echoing
throughout the grassy field and whispers in the valley. I remember my own youth clearly, and my face looks sickly. Then come home, my children, the nurse addressed the children and said, then come home, my children, the sun is gone down, and the dews of night are rise. Your spring and your day are wasted in play, and your winter and night in disguise. বুঝতে পারছো? আসলে খুব ভালো your winter and night in disguise এটার ভালো এক্সপ্লানেশন খুবই মুশকিল। ক্রিটিকরা যার যার মতো করে যে এক্সপ্লানেশন দিছে যে আসলে তিনি ইয়োর উইন্টার অ্যান্ড নাইট ইন ডিসগাইজ এটা তারা কী বুঝেছে, যদি এরকম বলতো ইয়োর উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং ইন ডিসগাইজ তাহলে এটা একটা ব্যাখ্যা করা যাইতো। দ্য ডিউ স্ট্যান্ডস ফর ম্যাটেরিয়ালিজম ইন দ্য পোয়েম অফ উইলিয়াম ব্লেক। তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে যখন পার্সোনাল সিম্বল কেউ ব্যবহার করে তখন এক একজন কবি তার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস ব্যবহার করে, যেমন ডিউস মানে শিশিরকে তিনি শিশির স্ট্যান্ডস ফর ম্যাটেরিয়ালিজম বা ডিউস সিম্বলাইজ ম্যাটেরিয়ালিজম, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম। বুঝতে পারছো? ডিউসটা হচ্ছে, আবার কেউ বলে ডিউসের মাধ্যমে কেউ টেম্পোরারি জিনিস বোঝায়, যে জিনিসটা পার্মানেন্ট নয় এটা বোঝায়, যার যার এরকম। তো আই টেল দ্য চিলড্রেন ইন মাই কেয়ার ফর মাই ডিউটি, ইটস টাইম টু গো হোম নাও, দ্য সান হ্যাজ গন অ্যান্ড দ্য মিস্ট অফ নাইট হ্যাভ বিগান টু অ্যারাইভ। তার মানে শীত পড়তেছে, রাত হয়ে যাবে এরকম। ইউ ওয়েস্ট ইউর স্প্রিং ডেজ বাই প্লেইং, তোমার এই গোল্ডেন টাইমটাকে তোমরা খেলাধুলা করে নষ্ট করতেছো। অ্যান্ড ইউ স্পেন্ড ইউর উইন্টার নাইটস ডিসিভিং ইউর সেলফস, তোমরা নিজেদেরকে ধোকা দিয়ে তোমাদের এই শীতের রাতগুলোকে তোমরা ধোকা দিচ্ছ আর কি, নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছ। মানে এভাবে অতিবাহিত করতেছো নিজেদেরকে ধোকা দিয়ে। এটা আর কি একজনের এক্সপ্লেনেশন, কিন্তু আসলে কিন্তু এটার উদ্দেশ্য এটা না। যে এখানে ব্যাখ্যা যদি দেওয়া যায় তাহলে এভাবে দেওয়া যায় যে বাবা শোনো, তোমরা যে এভাবে খেলাধুলায় পার করতেছো এটা একটা ওয়েস্ট। দেখো খেলাধুলা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এক্সারসাইজ হয়ে যায়, বা শিশুদের এটা হ্যাবিট যে তারা খেলাধুলা করবে, তারা ওটা ছাড়া থাকতে পারবে না। কিন্তু এই নার্স সেটাকে সহ্য করতে পারেনি, কারণ নিজের জিনিসটাকে সে ওদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে যে আমি যে জিনিসটা সাফার করেছি সম্ভবত তারা সেই জিনিসটা সাফার করতে পারে, এই সম্ভাবনা আছে। তো তারা সামনের যে ম্যাটেরিয়ালিজমের যে ফ্লড, যে বন্যা বা ঝড় আসতেছে তাদের জীবনে গ্রো আপের কারণে, বড় হওয়ার কারণে, তো এই জিনিসটার জন্য তাদেরকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার। এভাবে হেলায় দুলায় তাদের টাইম ওয়েস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। এইগুলো হচ্ছে আর কি। তো এখানকার ওই যে সেন্টেন্স, যে মেইন সেন্টেন্স আমি ওখানে উপরে এর আগের স্লাইডে আমি মার্ক করে দিয়েছি, ওটাই হচ্ছে কথা, যে তিনি নিজের যে একটা ফিয়ার বা ভয় এই গোল্ডেন টাইমটাকে নিয়ে তিনি পার্সোনালি যে জিনিসটাকে এক্সপিরিয়েন্স করছেন, ওটাই তিনি ওই ভয় রাখতেছেন সম্ভবত এই শিশুদের সঙ্গে এরকম হবে। কারণ বলে না যে তুমি যে স্কুলের স্টুডেন্ট আমি ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল, বা এরকম বলে না যে মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প এরকম। তো তুমি যে জায়গা দিয়ে এখন যে জায়গায় পড়াশোনা করতেছো এগুলো আমরা আগেই শেষ করে ফেলছি, এরকম বলে না মানুষ। এইরকম একটা সন্দেহ রেখে আর কি তিনি এইরকম আচরণ করেন, মানে নট সফট হার্টেড বাট ভেরি ভেরি সিরিয়াস। দ্য নার্স অফ দিস সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স, শি ইজ ভেরি সিরিয়াস। ওকে, তো এতটুকুই ছিল এই কবিতাগুলা। মনে করো না যে এরিয়া থেকে এককভাবে তোমার উপর কোনো প্রশ্ন আসবে। এককভাবে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে রোমান্টিক পোয়েট্রিতে, তাও অত বেশি না। তো এইগুলো বিশেষ করে উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা থেকে প্রশ্ন যদি হয়, ব্রড কোশ্চেন যদি হয়, তাহলে একটা ব্রড কোশ্চেনের উত্তর লিখতে গেলে তোমাকে অলমোস্ট সব কবিতারেই একটু করে তথ্য দেওয়া লাগবে। যদি বিলিভ না করো তাহলে শিটে আছে, শিট বার করে দেখো যে একটা এমনভাবে কিছু জিনিসের প্রশ্নগুলোই এমন যাতে তোমাকে এরকম করে বলতে হয় যে সংস অফ ইনোসেন্সে তিনি কী জিনিসটা ব্যবহার করছেন, মানে নার্সের সঙ্গে কী ব্যবহার করছেন, ল্যাম্পে কী ব্যবহার করছেন, দেন হলি থার্সডেতে কী ব্যবহার করছেন, চিমনি সুইপারে কী ব্যবহার করছেন, সংস অফ ইনোসেন্সে। দেখা যাচ্ছে যে 4টা কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে 4টা প্যারা করলে তোমার একটা ব্রড কোশ্চেন সুন্দর হয়ে যায়। এবং প্রথমে যদি একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও সব কিছু মিলে, সর্বশেষে একটা কনক্লুশন দিয়ে দিলা। এবং সংস অফ এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে এমন একটা প্রশ্ন করলো, দেখা যাচ্ছে যে তোমার ওই প্রশ্নটার উত্তরটা সাজাতে মনে করো যে টাইগারে কী বলছে এটা লিখতে হবে, তারপরে এই নার্সের সঙ্গে কী বলছে এটা লিখতে হবে, হোলি থার্সডেতে কী বলছেন এটা লিখতে হবে,
এবং তোমাকে লিখতে হবে যে চিমনি সুইপারে কী লিখছেন। তো দেখ, তো প্রত্যেকটা কবিতার যদি তোমার সামারি জানা থাকে এবং কী তুলে ধরছেন এতটুকু জানা থাকে, তো তুমি নিজেই গেস করো যে তুমি বেস্ট প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবা, প্রতিটা পয়েমে তিনি কী ব্যবহার করছেন, কী তুলে ধরছেন। তাহলে দেখো প্রশ্ন লেখা কিন্তু ইজি হয়ে গেল, কোনো মুখস্থও করা লাগতেছে না, কোনো কোনো গাইড বই কোনো কিছু বা শিট টিট মুখস্থ করা লাগতেছে না। জাস্ট একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবা, কবিতার পর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দিবা। আর প্রথমে অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশন দিব। ইন্ট্রোডাকশনে তোমার পরে যে 4-5টা প্যারা লিখবা, 5টা বা 4টে প্যারা লিখবা, এই প্যারাগুলোতে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবা সব ইন্ট্রোডাকশনে তুলে ধরবা খুব সুন্দরভাবে, এবং সেই কথাগুলোকে একটা 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 করে তুমি ভেঙে লিখবা, বুঝতে পারছো? এবং শেষে একটা কনক্লুশন দিয়ে দেবা খুব সুন্দরভাবে। বাস, কিসের তুমি মুখস্থ করো, মুখস্থর কোনো দরকার নেই, নিজে নিজে লিখতে হবে, নিজে নিজে লেখার হ্যাবিট করতে হবে, নিজে বলতে লিখতে শিখতে হবে। তো এই এই ক্লাসটা শুধুমাত্র 2টা মেয়ের কারণে এই ক্লাসটা নেওয়া, এবং এটা আমার সাডেন ডিসিশন, এটা আমার প্ল্যান না। নাহলে আজকে আমি একটা ড্রামা নিতাম অথবা হিস্ট্রি পড়াইতাম, বুঝতে পারছো? যাই হোক, একটা একদিক দিয়ে এগিয়ে গেল, 3টা কবিতা একদিনে শেষ হয়ে গেল। তো এগুলার স্ট্রাকচার কি বা এগুলার রাইম স্কিম কি, এগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম না, এগুলো বলার বয়স আর নাই তোমাদেরকে, এগুলো বললে বোরিং লাগবে, এখানে বললে তোমরা নিজেই লিখতে পারবা। তো আজকে এ পর্যন্তই।